Uburusiya bwashinje Ukraine kugaba urukurikirane rw'ibitero by'indege nto zitarimo umupilote zizwi nka drone ku murwa mukuru Moscow mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ni nako ijoro ryose ryaranzwe n'ibitero simusiga mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Uburusiya nabwo bugaba ibitero kuri Ukraine. Intambara yamaze gufata irange. Nubwa mbere uwo mujyi wibasiwe na drone nyinshi kuva Uburusiya bwagaba igitero gisesuye kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri muri 2022. Ku rubuga rwa Telegram, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko Ukraine yagabye igitero cy'iterabwoba ikoresheje drone nibura 8. Ukraine iyo yabihakanye ivuga ko itigeze igaba icyo gitero cya drone. Mikhailo Podolyak, umujyanama mu biro bya Perezida wa Ukraine, yavuze ko Ukraine nta ruhare rutaziguye yabigizemo, ariko ko Ukraine yaryohewe no kureba ibyo bintu birimo kuba, ndetse ateganya ko ibintu nk'ibyo bishobora kuziyongera. Abategetsi bo mu Burusiya bavuze ko habayeho kwangirika guto ku nyubako nyinshi. Umukuru w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin yavuze ko nta muntu n'umwe wakomeretse cyane. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko drone zose zahise zimanurwa. Ati 3 muri zo zaburijwemo n'uburyo bw'intambara bwo mu ikoranabuhanga, ziradandabirana ziteshuka kuho zari zoherejwe. Izindi drone 5 zahanuriwe mu karere ka Moscow n'ubwirinzi bwa misile bwa Pantil S burasirwa ku butaka bwerekezwa mu kirere. Mbere ibitangazamakuru byo mu Burusiya byari byatangaje ko drone zigera kuri 30 arizo zakoreshejwe muri icyo gitero simusiga. Abategetsi banavuze ko nyinshi muri zo zaguye ku nyubako nyuma yuko zari zimaze guhanurwa. Amashusho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanye umwotsi uzamuka mu kirere cyo hejuru cya Moscow, ayandi yerekanye idirishya ryamenetse ry'inzu ikomeye. Meya Sobyanin yavuze ko bamwe mu batuye Moscow barimo guhungishwa. Ku rubuga rwa Telegram yatangaje ko abantu 2 basabye ubufasha bwo kwa muganga. Umwanditsi mukuru wa BBC ku Burusiya Steve Rosenberg ukorera i Moscow mu Burusiya yumvise ikintu giturika kure isaha ya saa 12:20 za mu gitondo ku isaha yaho, hari mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Moscow. Yavuze ko amadirishya y'inzu ye yatigise kubera icyo giturika nawe ubwo atamenye. Uyu munyamakuru wa BBC avuga ko yumvise ikindi kintu giturika saa 12:58 hari hamaze gucya mu gitondo. Yongeyeho ko ashingiye ku birimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi b'i Moscow nabo bumvise ibyo bintu biturika. Avuga ko kuri benshi mu murwa mukuru w'Uburusiya intambara yo muri Ukraine yari ikintu kibera kure cyane, yari ikintu barebaga kuri televiziyo, muri make yari ikintu kitabareba, none ubu baraturanye urugi ku rugi. Iki gitero cya drone kuri Moscow kibaye nyuma y'igitero cya drone cyo mu ijoro ryakeye Uburusiya bwagabye ku murwa mukuru Kiev wa Ukraine. Byatangajwe ko nibura umuntu umwe ari we wiciwe muri icyo gitero. Abategetsi bo muri Ukraine banavuze ko ibisigazwa by'ibisasu byateje umuriro ubwo ubwirinzi bw'ikirere bwa Ukraine bwahanuraga drone zirenga 20. Kuwa mbere General Major Khairo Budanov, umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine, yari yaburiye ko hazabaho igisubizo cyihuse ku bitero bya misile by'Uburusiya ku murwa mukuru Kiev. Ni mu gihe Dr. Jack Watling, inzobere ku ntambara yo ku butaka wo mu kigo cy'ubushakashatsi cya Royal United Service Institute cyo mu Bwongereza, we yabwitangazamakuru ko mbere Ukraine yari yaragabye ibitero ku bibuga by'indege byo mu Burusiya ariko atari ku murwa mukuru Kiev. Muri uku kwezi kwa gatanu, ikivugwa ko ari igitero cya drone cyabereye ku biro bya Perezida w'Uburusiya bizwi nka Kremlin. Icyo gihe amashusho ataragenzuwe neza yatangajwe ku mbuga za internet yerekanye umwotsi uzamuka hejuru y'iyo nyubako, mu gihe video ya kabiri yerekanye iturika rito hejuru y'inyubako ikorerwamo na Sena aho kuri Kremlin. Abategetsi bo mu Burusiya bavuze ko cyari igitero cyakozwe na Ukraine, mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabihakanye avuga ko nta ruhare igihugu cye kigeze kigira muri ibyo bitero. Ibiturika byumvikanye i Kiev n'inyubako nyinshi zirashya nyuma y'uko Uburusiya bwari bumaze kugaba igitero kuri uyu murwa mukuru wa Ukraine mu ijoro. Abategetsi bavuga ko ibisigazwa by'ibisasu ari byo byaje guteza umuriro, ariko ko ibisasu bwabyo byo bitari byigeze biteza ingaruka zikomeye. Ngo ubwirinzi bw'ikirere bwa Ukraine bwahanuye indege nto zitarimo umupilote zizwi nka drone zirenga 20, nibura umuntu umwe byatangajwe ko ari we wapfuye. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere
kivuga ko cyahanuye misile zose hamwe na drone zo mu bitero bibiri byabanje bya nijoro Uburusiya bwagabye kuri Kiev mu murwa mukuru Moscow. Uburusiya igitero cya drone cyagabwe na Ukraine cyangije ibintu bike ku nyubako nyinshi nkuko byakomeje gutangazwa nabo ku ruhande rw'Uburusiya. Ku munsi wo kuwa mbere rero abanya Ukraine bari bagiye bahabwa amakuru y'uko Uburusiya bushobora kongera ibitero. Abategetsi bo muri Ukraine bari mu gace ka Kemeretinsky ko mu burengerazuba bwa Ukraine bari bavuze ko indege 5 zangiritse mu kigo cya gisirikare aho ngaho iwabo. Abategetsi bongeyeho ko inzira inyuramo indege aho hantu ubu yamaze gusanwa, ariko nta yandi makuru bigeze batanga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari gushimagiza ubwirinzi bw'ikirere buzwi nka Patriot iki gihugu cyahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa bwe bwo mu buryo bwa video bwo kuwa mbere nijoro yari yavuze ko ubwo bwirinzi butuma Ukraine ihanura 100% rya misile izarizo zose ziba zoherejwe n'Uburusiya. Ubutegetsi bwa gisirikare bw'umujyi wa Kiev bwatangaje ko inyubako 3 zahiye kuri uyu wa kabiri muri ikindi gitero cy'Uburusiya. Busubiramo ibiri mu makuru yibanze bwavuze ko drone z'ubwiyahuzi zirenga 20 nazo zahise zisenywa aho ngaho muri Ukraine. Ibitero bikomeje kuba byinshi i Kiev. Iki gitero cyo kiba igitero cya 17 ku murwa mukuru wa Ukraine kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Harimo n'igitero cy'imboneka rimwe cyabaye mu murwa mukuru i Kiev. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye muri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri muri 2020 nibwo ibitero byatangiye mu buryo bweruye ndetse bishyirwamo ingufu, ariko Uburusiya bwagiye butsinda ahatandukanye ahandi bugacibwa intege. Bwagiye bukoresha izizwe nka drone z'ubwiyahuzi cyangwa se kamikaze drones hamwe n'ibisasu bya misile zo mu bwoko bwa cruise na ballistic. Abasesenguzi bamwe bavuga ko Uburusiya burimo gushaka gushegesha no kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bwa Ukraine mbere y'igitero kimaze igihe kitezwe cya Ukraine cyo kugarukana cyangwa se gusubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Ukraine imaze amezi itegura icyo gitero, ariko byayisabye igihe gihagije cyo guha imyitozo abasirikare bayo no kubona ibikoresho bya gisirikare yahawe n'ibihugu by'inshuti zayo byo mu burengerazuba bw'isi, ubwo ni ukuvuga Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu abakurikiranira hafi by'intambara ya Ukraine baravuga ko noneho aribwo igihe kigeze kugira ngo basobanukirwe neza aho intambara yerekeza. Mu ntangiriro z'intambara byasaga nkaho Ukraine yiteguye kwirwanaho, ariko yirwanyeho iri ku butaka bwayo aho guhangana n'Uburusiya ku butaka bw'Uburusiya. Kuri iyi nshuro birasa nkaho umuvuno wa Ukraine uri kugenda uhinduka. Bwa mbere Ukraine yashyize ingufu nyinshi mu gusubiza Abarusiya inyuma mu bice bitandukanye, ndetse ibi byaje no gukunda. Ariko bisa nkaho noneho atari cyo Ukraine igamije gusa, ishobora no kuba ishaka gusanga Uburusiya ku butaka bwabwo akaba ariho bahanganira. Kuva intambara ya Ukraine yatangira ku itariki ya 24 mu kwezi kwa kabiri muri 2022, ubu noneho Uburusiya bwatangiye kugenda buhura n'ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Cyokoza igitandukanye ntabwo Ukraine iratangira kugenda yigamba cyangwa se yemera ko ariyo yagabye ibyo bitero. Ntawuzi niba Ukraine izagira gutya ikagaba ibitero ku Burusiya noneho abayifashaga kwirwanaho muri Ukraine bakaba banayifasha kukurwana mu Burusiya. Ni ikintu bamwe bavuga yuko abo mu gice cya OTAN batapfa gukora mu buryo bweruye kubera yuko ingaruka zishobora kuba nyinshi cyane z'iyi ntambara. Uburusiya ni igihugu gikomeye cyane mu by'igisirikare nubwo uyu munsi buhanganye n'ibihugu byinshi binyuze muri Ukraine. Cyokoza ntibikora ko Uburusiya bufite mu bubiko bwabwo intwaro za kirimbuzi ibizwi nka nuclear warheads zisaga 6,000. Nicyo gihugu cya mbere mu isi gifite intwaro kirimbuzi nyinshi kurenza ibindi bihugu, gikurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaza Abashinwa n'ibindi bihugu. Ubwo iyi ntambara yatangiraga muri Ukraine, Uburusiya bwakunze kuvuga ko igihe buzabona bibaye ngombwa ko umutekano wabwo ugeramiwe, by'umwihariko bigakorerwa ku butaka bw'Uburusiya, ku Burusiya buzakoresha intwaro z'ubumara nta kabuza. Kuri bamwe iri ni iterabwoba ntibyashoboka, ku bandi Vladimir Putin n'umusazi utatinya kugira icyo akora. Cyokoza bamaze kugabwaho ibitero inshuro zigera kuri 3 mu murwa mukuru, harimo n'ibyagabage ku biro by'umukuru w'igihugu ku giti cye. Na n'uyu munsi ntabwo arakoresha izo ntwaro. Cyokoza hakomeje kugwa imvura y'amabombe n'amamisire mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev.
ntawe uzamenya neza uko iby'iyi ntambara bizagenda uretse abakurikiranywe mu ruge Yves Official. Ndabashimiye ko twabanye, ntibibagirwe gukora subscribe.